So, Fernando Prabhuji, would you like to read the sloga or I prefer to listen today, Mataji. I feel a little bit weak. Yeah. No problem, Prabhuji. Sorry. No So, Tanmay Prabhu, you please start reading. Yes, I can read it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Labhante Brahma Nirvanam Rasaya Krishna Kalmasa Chinna Dvaidya Yatatmana Sarvabhuta Hiterata. Those who are beyond the dualities and that arises from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. Purport: only a person who is fully in Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Krishna-conscious person has no doubt about the supremacy of Krishna. He has no doubt because he is completely freed from all his sins. This is the state of divine love. A person engaged only in ministering the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Yes. The French. Yes. Ok. Qui se trouve au-delà des dualités nées du doute, qui est affranchi du péché et travaille au bien de tous les êtres, qui oriente ses pensées vers l'intérieur, atteint la libération par la réalisation de l'absolu. Would you like the purport? Yeah. Seul l'être qui est conscient de Krishna, qui sait que Krishna est la source de tout, agit pour le bien réel de tous les êtres. Car les souffrances de l'homme sont toujours dues à l'oubli que Krishna est le bénéficiaire, le possesseur et l'ami suprême. Le plus grand bienfait que l'on puisse apporter à l'humanité, c'est de raviver en elle cette conscience perdue. Or, seul un être libéré, conscient de l'être suprême, peut dispenser un tel bienfait. Affranchi de tous les péchés, il ne doute pas de la suprématie de Krishna et a atteint le stade du pur amour de Dieu. En veillant au seul bien-être physique des hommes, on ne leur apportera jamais une aide réelle, car un soulagement temporaire du corps et du mental demeurera toujours insatisfaisant. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne surviennent que parce que nous oublions que nous sommes intimement liés au Seigneur suprême. En recouvrant cette relation, nous parviendrons véritablement à la libération, même enfermés dans ce corps. Okay. There. All right. So we're hearing in this verse, Lord Krishna is describing qualification to be liberated. Dans ce verset, nous entendons que Krishna décrit les qualifications d'un être libéré. The first thing is we have to go beyond the dualities which come from doubt. Tout d'abord, il faut aller au-delà des dualités qui viennent du doute. Duality. Sometimes we think this is good, another time we think, oh, it's bad. La dualité, cela veut dire
que parfois nous pensons qu'une chose est bonne ou une autre chose est mauvaise. We have dualities. We have the winter and the summer, the heat and the cold. Par exemple, l'hiver et l'été, le chaud et le froid. We have dualities, success and failure. Nous avons le succès et la perte. But actually, these dualities are all due to the mind. Par contre, ces dualités sont vraiment dues à l'esprit. Right? They arise from doubt. We have doubts. What is good? Yeah, I think this is good, but then I'm not sure. Oh, maybe that's better. Maybe this is good. Maybe this is not so good. We start to doubt. We don't have real knowledge. Les dualités viennent du doute. Cela veut dire que l'on pense que peut-être une chose est bonne. Et ensuite, on doute, peut-être ceci est mieux. Lord Krishna says, for the doubting soul, there's happiness neither in this world nor in the next. Krishna explique que pour l'âme qui est en doute, il n'y a aucun plaisir, ni dans ce monde, ni dans le prochain monde. So it's very important to get rid of doubts. We have to be convinced by real knowledge. Alors, il est très important d'enlever ces doutes. Il nous faut avoir la vraie sagesse. Lord Krishna is speaking the absolute truth to us in the Bhagavad Gita. Le Seigneur Krishna nous dit la vérité absolue dans la Bhagavad Gita. But we may think, oh, I'm not sure if this is the best truth. Maybe there's a better truth some other place. Par contre, nous penserons peut-être, je ne suis pas sûr que c'est vraiment la vraie vérité. Il y a peut-être des autres choses ailleurs. So we have to go beyond these doubts. We have to give up these doubts. We have to be convinced Krishna is the supreme and he's teaching the best. Il faut donc laisser tomber ces doutes et savoir que Krishna est le suprême. Krishna is teaching us. He's the supreme. There's nobody higher than him. Krishna qui nous enseigne, c'est lui le suprême, et donc il n'y a personne de plus haut que lui. If we think somebody's higher than Krishna, then we've got problems. Si nous croyons qu'il y a quelqu'un de mieux et plus important que Krishna, là nous avons un grand problème. Krishna is Bhagavan and nobody can equal him in any of these opulences. Le Seigneur Krishna, c'est Bhagavan. Cela veut dire que personne ne peut l'égaler dans toutes ses opulences. Nobody has fame greater than Krishna. Personne n'est plus connu que Krishna. Krishna has been famous for thousands of years. Krishna est reconnu depuis des milliers d'années. And Krishna is famous not only on this planet, but all over the universe, not only in this universe, in all the universes. He's famous not only in the material world, he's famous in the spiritual world. Le Seigneur Krishna n'est pas non seulement connu sur cette planète ou dans cet univers, mais il est connu dans tous les univers, et non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans le monde spirituel. So we should have faith in Lord Krishna. Donc nous devons avoir la foi en lui. And then Lord Krishna mentions, he said, our mind should be engaged within. Alors là, Krishna explique que notre esprit devrait s'engager à l'intérieur du cœur. If our mind is not engaged within, it will be engaged without. It will be engaged outside. We'll be looking at the material world and thinking about how to enjoy the material world. Si notre esprit n'est pas, si notre pensée n'est pas à l'intérieur, dans notre soi, notre esprit sera engagé à l'extérieur, dans le monde matériel. We have to keep the mind busy within, contemplating the Supreme. Within our heart is Lord Krishna. Then we should think about him. Nous devons garder notre mental à contempler le Seigneur Krishna qui est dans notre cœur. Nous devons toujours garder notre esprit sur Krishna, qui est à l'intérieur de nous. And we should be concerned for other people. We should work for the benefit of others.
Et donc, il faut penser aux autres personnes et travailler pour leur bénéfice à tous. We don't just think about ourselves, but we think about others. Il ne faut pas seulement penser à nous-mêmes, mais penser aussi aux autres. If we just think only about ourselves, that is not very good. That's selfish. We shouldn't be selfish. We should be concerned for other people. Think how to benefit others. De penser qu'à nous-mêmes, c'est très égoïste. Il faut penser à tout le monde, aux autres, comment les aider. So some people do welfare programs, they give free food for the poor, or they provide homes for the homeless people. Donc, certaines personnes participent dans des causes humanitaires pour construire des maisons pour les gens et leur donner à manger. Some people have no jobs, they have economic problems, so that some places they try to help the poor people, they provide some home, or a child may be an orphan, may have no parents, so they may take care of the homeless child. Certains s'occupent des pauvres, certains s'occupent d'orphelins, et beaucoup de gens en fait s'occupent d'autres qui ont des difficultés dans la vie. So that is all material welfare work. That does not benefit the soul. That's only giving temporary care of the body. Tout cela, c'est seulement de l'aide matérielle. Toutes ces choses n'aident pas notre âme. And the body will always have trouble. We always get disease. We get so many problems with the material body. Ces choses qui n'aident que le corps, on aura toujours des problèmes avec le corps. And some people have problems with their mind. They have you get problems with the body, but you get even worse problems with the mind if you can't control the mind. Il y en a qui ont non seulement des problèmes avec le corps physique qui arrivent tout le temps, mais il y en a qui ont même des problèmes avec l'esprit, qui n'arrivent pas à contrôler l'esprit. Et cela, c'est un encore plus grand problème. And there are many institutions and programs trying to help people who have mental problems as well. En fait, il y a même des institutions qui essayent d'aider les gens qui ont des problèmes mentaux. But Krishna consciousness is meant for helping people to save their soul. Par contre, la conscience de Krishna essaye d'aider les gens qui ont des problèmes avec leur âme. The soul is covered, we allow our souls to be covered by the material energy and we forget God. Notre âme est recouverte de l'énergie matérielle et donc nous oublions de s'occuper de notre fonction primaire. We forget that God is there, that God is a person, and we just only think about our own self and material life. Nous oublions notre relation avec Dieu et nous oublions toutes ces choses et nous pensons à notre corps matériel. So it's important to try to help people to awaken some understanding about the soul. C'est donc très important de réveiller la relation des gens avec leur âme et donc avec Dieu. And we need to connect our soul to the supreme soul. Nous devons connecter notre âme avec l'âme suprême. We are tiny souls, but there's one supreme soul, and we have a relationship with him. Nous sommes des âmes minuscules, mais il y a une âme suprême et nous devons remettre en place notre relation avec cette âme suprême. Just like in our body, we have many different parts of our body. We have different limbs in our body. But if, for example, if the hand is cut off from the body, then the hand is useless if it's separated from the body. Nous avons plusieurs parties de notre corps, par exemple les mains, les pieds, etc. Mais si nous coupons la main, nous la coupons,
eh bien, elle ne peut plus nous aider notre corps. So Krishna consciousness is teaching Bhakti Yoga, is teaching how to connect our tiny soul to the Supreme Soul. Et donc, la conscience de Krishna nous enseigne le Bhakti Yoga. Et cela, c'est comment connecter notre âme avec l'âme suprême. But in order to connect ourselves to the Supreme Soul, we have to be free from all sin. Comment mettre en connexion notre âme avec l'âme suprême? Pour cela, il faut être libre de tout péché. And so sinful activities are based on things like intoxication and gambling and meat eating and illicit sex. Donc, les activités pécheresses sont basées sur des choses comme l'intoxication, manger de la viande, l'activité sexuelle illicite et les jeux d'argent. These kind of activities cover our soul, they cover our consciousness, and they causes us to forget a real purpose in life. Ce genre d'activité recouvre notre conscience pure et nous fait oublier les choses importantes. Forgetting the purpose of life, we just simply become like no different from the animals. We just only eat and sleep and mate and defend. Elles nous font, ces activités pécheresses nous font oublier le but véritable de la vie. Elles nous font seulement nous rappeler les choses comme manger, dormir et se protéger, etc. So Krishna comes to speak the Bhagavad Gita to try to save us from going into this ignorance, from being covered and from being forgetful about the goal of life. Donc, le Seigneur Shri Krishna nous raconte la Bhagavad Gita pour nous enseigner comment retrouver ce but suprême de la vie et avancer. And to help all of us to come to this real consciousness, Lord Chaitanya comes, and he came to teach everyone to chant the holy name of God. Et donc, pour nous enseigner encore plus comment arriver à cette fin, le Seigneur Shri Chaitanya nous enseigne à chanter les saints noms du Seigneur. When we chant the holy name of God, then we awaken our real spiritual consciousness. Quand nous chantons les saints noms du Seigneur, Hare Krishna, nous réveillons notre conscience, notre vraie conscience. En tant que dévot du Seigneur. So Krishna consciousness is within all of us. Le Seigneur, la conscience de Krishna est déjà en nous, en tous. So we have to awaken that Krishna consciousness. We have to do some proper activities to bring out our real consciousness. La conscience de Krishna est déjà en nous, mais nous devons la raviver, par exemple, en pratiquant des activités relatives à cette conscience de Krishna. Okay, we'll go on to the next verse. I have a question, Guru Maharaj. Oh, really? Yeah. Yes, actually, two small questions. One is, out of different planets, in which planet, is there a planet that we consider as where Krishna's popularity or Krishna consciousness is at the highest stage? This is the first one. And the second question What is that first question? The first question is, Prabhu, like out of different planets, like Devaloka and different lokas, is there one that is considered to be having the highest level of Krishna consciousness? Do we know anything of such kind? And the second one is, Guru Maharaj, that recently I came across somebody who mentioned to me that they have taken initiation from Guru long time ago, but they eat meat and they don't really
do chanting of Mahamantra, and from their guru, it was not really instructed to do so. And is it okay for us to tell them that this is not the right way to advance? Or can we tell them that this is not probably the right guru that they have chosen? All right. Well, first of all, about which is the best place, highest consciousness, we have to understand that actually the Earth planet is the best place in the universe to become Krishna conscious. Should I repeat in French? Yeah. Just real quick. Est-ce qu'il y a une planète in this material world? No, all planets, my Prabhu. Okay. Y a-t-il une planète où la conscience de Krishna parmi les êtres qui y vivent est plus élevée? Nous devons comprendre que la planète Terre est la meilleure pour l'élévation dans la conscience de Krishna. Okay, that's it. All right. So the Earth planet is the best place in the universe to become Krishna conscious. La planète Terre est la meilleure planète dans l'univers pour devenir conscient de Krishna. In the lower planets, the hellish planets, there's a lot of suffering. It's very difficult to become Krishna conscious. Dans les planètes des enfers, il y a beaucoup de souffrances et il est très difficile de devenir conscient de Krishna là-bas. And then in the higher planets, there's so much sense gratification, there's so much material enjoyment that it's very difficult to become Krishna conscious. Et dans les planètes supérieures des paradis, il y a tellement de gratification des sens qu'il est aussi très difficile de devenir conscient de Krishna. And therefore, the Earth planet is in the middle of the universe. It's not too heavenly and it's not too hellish. Donc la planète Terre où nous sommes, elle est entre deux, au milieu. Et elle n'est ni trop difficile à vivre, ni trop pleine de plaisir. Donc il est possible de cultiver ici la conscience de Krishna mieux. And so the Earth planet is actually where we're all earning our karma, and that karma will determine whether we go up or we go down or we come back. En fait, la planète Terre, c'est ici que nous développons notre karma. Et c'est cela qui décidera si nous monterons aux planètes supérieures ou descendrons vers un univers plus sinistre. So it said on this Earth planet, you can see Lord Krishna came here 5,000 years ago. Lord Chaitanya came here 500 years ago. They propagated the Yuga Dharma. Nous pouvons voir, par exemple, qu'il y a 5000 ans, le Seigneur Krishna lui-même est venu ici, et ensuite, il y a 500 ans, le Seigneur Chaitanya aussi, et ils ont propagé la conscience de Krishna. C'est très bien. And so Kali Yuga is actually one of the best times to become Krishna conscious. En fait, le Kali Yuga que nous vivons, l'ère de Kali, c'est généralement le meilleur temps pour cultiver la conscience de Krishna. Because in Kali Yuga, we have short life. And so we only have a short time, but we can perfect our consciousness in the short life. Dans l'âge de Kali, nous avons une très courte vie et nous avons un très court moment pour donc perfectionner notre esprit dans la conscience de Krishna. In other ages, people live much longer. Dans d'autres temps, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. But in the Kali Yuga, if we live 100 years, it's a very long life. That's a very short life compared to the other ages. Par contre, dans le Kali Yuga, si nous vivons 100 ans, nous avons beaucoup de chance. Mais comparé aux autres ères, c'est une vie très courte. And in this Kali Yuga, there's only one process which we can get perfection, and that is by chanting the holy name. But in other ages, there are many processes. There are other processes. Par contre, dans l'âge de Kali, il n'y a qu'un procédé pour arriver à la libération, c'est en chantant les saints noms. Par contre, dans les autres âges, il y a différentes manières d'accéder au suprême.
There's also the chanting of the holy name in other ages, but in the Kali Yuga, there's only the chanting of the holy name. There's no other process. Il y a aussi le chant des saints noms dans les autres ères, mais dans l'âge de Kali, il n'y a que celui-ci. And in Kali Yuga, if you just think about doing good for others, you get the benefit of doing good. Mais dans l'âge de Kali, si vous ne faites que de penser de faire le bien pour les autres, vous arrivez à avoir même le karma de ce bien. And we don't suffer if we think about doing bad to people. Et même, par contre, nous ne souffrons même pas si nous pensons faire le mauvais aux gens. Si nous pensons faire le mal aux autres, par contre, nous ne souffrons même pas les conséquences karmiques. But in other ages, you have to do good in order to get the benefit of doing good for people. Par contre, dans les autres ères, vous devez vraiment faire le bien pour recevoir le bon karma. And if we think about doing bad to others, then we get reactions for it also. Même que si vous pensez seulement à faire le mal aux autres dans les autres ères, vous en récoltez les mauvaises réactions. So we have to be very careful what we do. Alors donc, vous devez faire très attention à qu'est-ce que vous faites dans les autres âges. But in Kali Yuga, it's a very good time because it said even the demigods want to come from the heavenly planets. They want to come here to take advantage of this time and place to chant the holy name. Et donc, même les devas, les dieux, ont très envie de prendre naissance dans le Kali Yuga pour pouvoir prendre part au chant des saints noms. Because it's the easiest time to get back to Godhead. Car l'âge de Kali, c'est le temps le plus facile pour rentrer dans notre maison éternelle chez le Seigneur suprême. In other ages, it's really difficult and it takes a long time. Dans les autres âges, dans les autres ères, c'est très difficile d'accéder au suprême et ça prend très très long. So this is the best place and this is the best time to become Nous sommes Krishna. donc au meilleur endroit, au meilleur moment. And then the second question, that someone has a guru, but he's still eating meat. And so I don't know what kind of guru he has, you know? Not because some people, they say they're gurus, but they don't stop their disciples from doing sinful things. La deuxième question concerne une personne qui dit qu'elle a pris initiation d'un gourou, mais qui n'arrête pas de manger de la viande et de faire des choses pécheresses ainsi. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est comme gourou qui permet à ses disciples de ne pas changer leur manière de vivre. So somebody is still eating meat, they're not making any spiritual progress. They're sinful. Si quelqu'un mange de la viande, en fait, ils ne font aucun progrès spirituel. Ils sont dans le péché. If people are engaging in sinful activities, then they get reactions for that. Si les gens font le mal, ils ont des réactions pour ces choses. Of course, the worst thing is to eat cow. If you eat the cow meat, that's very bad. La pire des choses, c'est de manger des vaches. Si vous mangez de la chair de la vache, c'est la pire viande à manger. Because the cow is one of the mothers. The cow provides milk like a mother. And so the cow is a very special animal and should be protected. Car la vache est notre mère. Elle nous donne du lait et donc elle doit être respectée en tant que telle. So some people say they have a guru, but they do all sinful activities. It means that they don't have a bona fide guru. They don't have a real spiritual teacher. Et donc, les gens qui disent qu'ils ont un gourou, mais qui n'arrêtent pas de pratiquer des activités
mauvaises et pécheresses, ils n'ont certainement pas un vrai gourou. C'est un faux. If they have a real spiritual teacher, then the first thing the teacher will want to do is to get them to stop their sinful activities. S'ils avaient un vrai gourou, la première chose que leur maître spirituel leur ferait faire, c'est d'arrêter toute activité pécheresse. Yeah. If we're going to accept a spiritual path, we have to give up the sinful life. Si nous voudrions accepter un chemin spirituel, nous devons tout d'abord arrêter de faire le mal. Les activités pécheresses sont la première chose à arrêter. So if we eat non-vegetarian food stuff, then it means we don't have the real quality of mercy. Si nous n'arrêtons pas de manger de la viande et des animaux, cela veut dire que nous n'avons pas la qualité de I've got to translate that. I'm translator. Actually, mercy. Sorry. Mercy. Yeah. Yes. So because actually kind of means something else in French when you say mercy like that. Pitié. Oh, okay. Si nous n'arrêtons pas la viande, cela veut dire que nous manquons la qualité de la pitié. C'est une qualité très importante. So just like in the verse we're reading today, it's talking about the welfare of all living beings. Dans le verset que nous lisons aujourd'hui, cela parle du bien-être de tous les êtres vivants. So we're talking about the welfare of all living beings. We cannot just simply kill other creatures and eat them. La miséricorde sur tous les êtres vivants, la pitié sur eux. Cela veut dire que nous ne pouvons certainement pas simplement tuer un animal et le manger. But of course, we have to eat something. So, you know, we eat vegetables. Vegetables are also life. They are also living beings. Bien sûr, nous devons bien manger quelque chose. Donc, nous mangeons des légumes. Mais ces légumes ont aussi une vie. But taking vegetables is different from eating animals. Par contre, de manger des légumes, c'est différent que de manger des animaux. Just like we don't eat people, because people are different from animals. Comme par exemple, nous ne mangeons pas des êtres humains, car les humains sont différents des animaux. And the same way, animals are different from plants. De la même manière, les animaux sont différents des plantes. So plants are the prescribed food, which is meant for the human beings. Les plantes sont donc la nourriture prescrite pour l'être humain. And we also have, of course, grains and beans. We eat these different things, grains and beans. We eat fruits. Nous avons aussi, par exemple, des haricots, des lentilles, tout ce genre de choses, des grains comme du riz, et nous avons aussi des fruits. Nous mangeons toutes ces choses. So vegetarian food, many varieties of foodstuff for vegetarians. Donc, il y a beaucoup de nourriture végétarienne. Et, il y a toutes sortes. But a devotee is not just a vegetarian. A devotee is a Krishnatarian. A devotee offers all of his food to Krishna before he eats. Un dévot du Seigneur n'est pas simplement un végétarien. Il est un Krishnatarien. Il offre toute sa nourriture à Krishna avant de la manger. So someone may say, well, can I offer my meat to Krishna? No, Krishna doesn't eat meat. You can't offer meat to Krishna. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que je peux offrir ma nourriture, ma viande au Seigneur? Mais non, le Seigneur Krishna ne mange pas de viande. Krishna likes fruit and vegetables and leaf. In the Bhagavad Gita, Krishna says, a leaf, a flower, fruit, water, with love and devotion. Le Seigneur Krishna nous dicte dans la Bhagavad Gita ce qu'il aime.
Il aime des choses simples ou offertes avec dévotion. Il mange même une feuille, un petit peu d'eau, un petit fruit. So we want to offer these things to Krishna. C'est cela que nous aimerions offrir à Krishna. C'est cela qu'il aime. So somebody said they have a guru and they're still eating meat, then we're not impressed. We think, what kind of guru does he have? He's not a real guru. Quelqu'un qui dit donc qu'il a un gourou, mais qu'il mange toujours de la viande, nous ne sommes pas très impressionnés. On se dit que quelque chose ne tourne pas rond. Nobody can take initiation in Krishna consciousness if they're a meat eater. On ne peut pas prendre l'initiation dans la conscience de Krishna si nous sommes en fait des mangeurs de viande, non végétariens. So all civilized people, they should take up the principles to follow these 4 principles, to be vegetarian and not to take intoxication and gambling and illicit sex. Toute personne qui se dit civilisée doit prendre ces 4 principes à cœur, de ne pas manger de viande, d'être sans intoxicant, de ne pas pratiquer les jeux d'argent ni le sexe illicite. And just by following these 4 principles, then our life can be drastically improved. We can be changed a lot. Juste en suivant ces 4 principes, notre vie peut beaucoup changer. And if even a small percentage of the world becomes like that and follows these principles, then the whole world situation can be improved. Et même si une infime partie du monde devenait conscient de Krishna, cela serait vraiment très bien pour le monde. Okay, so that's my answer. Jai. Jai. So, Vaishnavi, can we chant Hare Krishna now? Yes, Guru Maharaj. Okay. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. Or back to Vrinda ki. Jai. So hope everyone can stay healthy. Try to stay alive. Keep your health. Hope to see you all next week. Thank you all. Thanks to all the devotees. See you all next week. Guru Maharaj left the group. Thank you. My humble obeisances. Hare Thank you. Krishna. Thank you, Mike, for your nice translation. My pleasure. Very good service. Thank you. Yes, thank you, Michael Prabhu. Fernando Prabhu, please take care of your health. How is your fever? Yeah, I feel okay, but a little bit weak, you know. This is the problem, but fever is okay now. I took some medicines, so now it's okay. Yeah, Prabhuji, please drink lots of water and warm water, and please take rest and keep us updated about your health. Yeah, for sure. Thank you, Mataji. For sure, I will let you update. Yeah. Please take care, Prabhuji. I'm looking forward to see you after February 5th. Yeah. Hare Krishna. Goodbye. Okay, Prabhuji. Thank you. Thanks, Michael Prabhu, Kirtida Mataji, Aditaran Prabhu, all Tanmay Prabhuji, Piranglo Prabhuji, Ramya Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Vaishnavi. Jai Shri Ram. Jai. For organizing this program. Thank you, Prabhuji. Thanks for your support and presence. Makes a very good difference. Thank you. Thank you, Vaishnavi. See you soon. I'll call Thanks, you later. Ramya Mataji. Yes, I will also speak to you. Thank you. Thank you, Mataji.